Dạ, bây giờ là giờ mình ngồi thiền. Đến 10 giờ thì mình sẽ có xin năm giới và nghe pháp thoại.
Dạ, Pháp xin có vài lời với quý vị là theo chương trình của ngày hôm nay thì đến 10 giờ sư Khánh Hỷ sẽ giảng pháp. Tuy nhiên tới giờ cuối thì sư báo là sư có việc nên là sư không có giảng cho chúng ta được. Và ở chùa hôm nay thì mình có một vị sư từ Uganda đến. Vị sư sẽ ở tạm tại Tháp Hòa Bình chúng ta khoảng 6 ngày, rồi sau đó sư có việc sư đi. Thành ra là sáng hôm nay thì sư sẽ lên và cho quý vị năm giới cũng như là giảng pháp một chút, nói một chút về Phật pháp hay sau đó. Và sau đó thì chúng ta sẽ có cái chương trình là quý vị có thể là dâng thức ăn cho sư. Và như quý vị biết là chú Tre Bùi, bác Tre Bùi đã mất. Thì ngày hôm nay nếu mà quý vị cúng dường thức ăn cho sư xong thì chúng ta sẽ hồi hướng phước đến cho chú Tre Bùi ngày hôm nay. Và rồi ngày mai thứ hai thì chúng ta sẽ có chương trình là đi đến nhà Hoàng. Vì ngày mai là 11 giờ trưa thì sẽ tiến hành là lễ chôn, làm đám tang của chú. Thành ra là nếu quý vị nào mà muốn đi xuống cái chỗ đó, chỗ gì gọi là Delhi City, thì quý vị có thể tụ tập ở đây vào khoảng 8 giờ rưỡi. Thì khoảng 8 giờ 45 chúng ta sẽ đi. Thì đến đó thì khoảng 9 giờ rưỡi hoặc 9 giờ 45 thì chúng ta sẽ đi vào trong nhà Hoàng. Chúng ta có khoảng 30 phút ở trong đó. Dạ, như vậy là chương trình hôm nay có một chút thay đổi vì giờ cuối sư Khánh Hỷ không có giảng được. Và ngoài ra thì hôm nay Diệu Pháp cũng có việc, cho nên Diệu Pháp sẽ chờ sư lên, Diệu Pháp đảnh lễ rồi Diệu Pháp sẽ đi. Nhưng mà quý vị cứ ở lại đây nghe sư giảng xong rồi dâng thức ăn cho sư, rồi cùng nhau nhờ sư và tất cả quý vị cùng hồi hướng phước cho chú Tre Bùi. Ok, quý vị có gì không? Trang với Nam sẽ lo phần đó. Yeah. Hồi sáng nay Diệu Pháp biết trúng thực hay sao nên là Diệu Pháp muốn đi về nghỉ. Yeah. Thành ra bây giờ thì chúng ta có khoảng 8 phút nữa thì sư sẽ lên, sư sẽ vào giảng. Thành ra Diệu Pháp nói trước để quý vị nào mà không biết chương trình hôm nay thì thấy sư thì cũng biết là mình cũng có sắp xếp trước như vậy. Yeah. Sư thì người châu Phi, Uganda. Diệu Pháp có gặp sư rồi, dạ cô. Yeah. Không rồi, tức là không có ở buổi sáng này, không có giữ ở đây thôi. Diệu Pháp khoảng 10 giờ Diệu Pháp ra, Diệu Pháp về. Dạ. Ok, dạ được, dạ được. Dạ. Dạ. Và cái ngày thứ hai Diệu Pháp sẽ lên để mà cùng mọi người đi xuống nhà Hoàng chỗ chú Tre. Thành ra là khoảng 8 giờ rưỡi tới 8 giờ 45 và mình sẽ bắt đầu mình đi nha. Thành ra mình lên rồi mình gom xe lại xem là xe như thế nào mình chở đi. Dạ. Quý vị có ai có gì nữa không? Dạ, Di Phúc ok, Di Phúc còn sống. Dạ, thành ra là bây giờ nếu mà không có gì thì thôi chúng ta cứ tiếp tục ngồi thiền, chuẩn bị tinh thần. Khi sư vào thì mọi người đảnh lễ nha. Dạ, Di Pháp nói trước để khi sư vô thì Pháp không có thời gian để nói những cái này với quý vị. Dạ. Dạ. Của đòi nợ Di Pháp thì Pháp đang giữ của 100. Cái này là tiền, và cái này là để đưa vào cô duyên nha cô. Cái này là tiền để cúng dường sửa chùa. Diệu Pháp có kêu gọi lần trước đó, nên là quý vị nào mà có chút ít thì làm ơn đóng góp với chùa giùm, vì mình cần sửa ở phía trước, mình cần phải thay cái nền với sửa 2 cái cây
hai ba cây đà ở phía dưới quý vị nó bị nứt rồi, cho nên khi quý vị vô trong nhà bếp quý vị sẽ thấy là cái gạch của bếp nó nứt và nó hơi nghiêng cái chỗ mình đứng rửa chén. Mình cần phải thay cái đà ở dưới, rồi mình thay hết tất cả các cái gạch ở phía trên và thay luôn phía trước chỗ ngài Kim Triệu ngồi ăn đó. Thì cái gỗ đó nó cũng chạy rồi mà nó cũng dính chung cái cây đà, và khi mà mình tháo gỗ lên thì mình không sử dụng lại được nữa vì nó cong nó quỉnh rồi, nên mình phải thay luôn ở phía trước gạch luôn. Dạ cái này dì Pháp đưa cô Duyên ạ. Ok. Thì trong này có 100 của cô Bích Liên, 50 đồng của cô Trang Điền và 100 của Bảo Châu mẹ. Hồi nãy giờ đang live hả Long? Sorry. Dạ vậy nhá, thì thôi bây giờ chúng ta cứ nhắm mắt ngồi thiền tiếp, rồi khi sư vào thì mình đảnh lễ sư. Vậy nhá.
Ngày hôm nay chúng ta hân hạnh đón sư. Và bây giờ thì Diệp Pháp sẽ nhường lại cho sư. Bante, today I'm not feeling well, so I pay respect to Bante and I'm gonna leave. And we're gonna make food offering for you today, and we share merit to one of our devotee who just passed away. Yeah. I see you later, Bante. Okay. Yeah. Please pay respect to Bante. Yeah, quý vị đánh lễ xin ạ. I just need a pen. Do you have a pen anymore? Yeah, I'm okay. Okay, take the picture. Okay, take the picture. Oh, you got one more? So we start. Okay, so we start. Yes, you can start. You request. Ukasa mayang pante visum rakanathaya pancha silang yasama. Sorry. Ukasa mayang pante visum rakanathaya Disananena saha Pancha silang yachama Dutiyampi mayang pante Visum rakanathaya Disananena saha Pancha sila ni yachama Tadiyampi mayang pante visum rakanathaya Disananena saha pancha silani yachama. Yamaha vadamita vadeta. You say Amabante. Sapante. You say Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. 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 Bhutang Saranam Gacchami. Bhutang Saranam Gacchami. Saranam Gacchami. Dhammang Saranam Gacchami. Saranam Gacchami. Sanghang Saranam Gacchami. Yampi Bhutang Saranam Gacchami. Dutiyampi Bhutang Saranam Gacchami. Yampi
Dhammam Saranam Gacchami. Dutiyampi Dhammang Saranang Gacchami. Yampi Sangham Saranam Gacchami. Dutiyampi Sanghang Saranang Gacchami. Yampi Buddham Saranam Gacchami. Tatiyampi Buddhang Saranang Gacchami. Yampi Dhammam Saranam Gacchami. Tatiyampi Dhammang Saranang Gacchami. Yampi Sangham Saranam Gacchami. Tatiyampi Sanghang Saranang Gacchami. Saranagamana Sampurna. You say Amabante. Amamvante. Panatipata Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Banatipata Vedamani Sikkhapadam Samadhiyami. Nadana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Adinadana Sikkhapadam Samadhiyami. Sumichachara Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Kamesu Michchachara Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Savada Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Musavada Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Sura Miraya Majapamadatana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Sura Miraya Macha Pamadatthana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Saranena Sadimu Panchasirasa Dhamma Sadukam Surakitam Katva Apamadena Sampade Tabba. You say Amabante. Samambante. Sirena Sugatiyanti, Sirena Bhoga Sampada, Sirena Nibbutiyanti, Tasma Siram Visudaye. You say Sadhu. Sadhu, sadhu, sadhu. Morning, all of you. Chào buổi sáng mọi người. So I'm so happy to see all of you. And also I'm so happy to be back home. This is my spiritual home. I was ordained in San Jose, California at TMC in 2001 and again 2002. So I'm so happy to be back home. Dạ, sư rất là vui mừng đi trở lại đây. Ở thành phố San Jose, California này cũng là cái ngôi nhà tâm linh của sư. Bởi vì lúc đó là sư ở TMC ở đằng Như Lai Thiền Viện là 2001 và sư cũng trở lại. Và did you stay there for 1 year, Bante? Dạ, sư ở đó là 1 năm, từ 2001 tới 2002, cho nên đây cũng là ngôi nhà tâm linh của sư ở thành phố này ạ. But time and off is not a solid year. But off and on, sometime I would stay 3 months. Yeah, off and on. But if you put together, definitely it's more than 1 year. Dạ, sư ở một thời gian rồi sư đi rồi cũng trở lại một thời gian nữa, nhưng mà tổng cộng thời gian thì cũng chắc có lẽ cũng hơn 1 năm là sư hành thiền ở bên Như Lai Thiền Viện ạ. In this spiritual home, I was a student all the time. I never gave a talk. Because all my teachers, they are very high sayadaws. I dare give a talk in front of Sadhu Sivananda instead of Belini Sayadaw. So I never hold a microphone like this. So this is my first time to hold a microphone like this. Dạ, và ở thành phố này, ngôi nhà tâm linh của sư thì vào thời đó là sư chỉ là một học sinh hành thiền, cho nên là chưa bao giờ mà sư lên để giảng pháp, vì lúc đó vào thời đó là thầy của sư là ngài U Silananda, hoặc là lúc đó bên Như Lai thì có sư Bi Linh, cho nên là sư chưa bao giờ cầm cái microphone để mà thuyết pháp ở tại thành phố này.
But of course, in this around this place, I was invited to give a talk at Stanford University. Then I had a microphone. I invited all the time to teach at Spirit Rock. I have a microphone, but not in San Jose. So this is the first time to hold a microphone like this in San Jose. Was it Stanford University, Bante? Yeah. Dạ. Dạ, và ở Cali thì sư cũng đã được những đại học như là Stanford mời sư lên giảng, và cũng như là ở trung tâm thiền Spirit Rock cũng mời sư giảng thường xuyên, nhưng mà chỉ tại ở thành phố San Jose này thì sư chưa bao giờ giảng. So for that matter, thank you very much for giving me this opportunity to hold a microphone like this and talk about his story. Dạ, và sư nói cảm ơn mọi người đã cho sư cái dịp, cơ hội để lên đây để cầm cái microphone để chia sẻ về lịch sử, mà cái chữ lịch sử tiếng Anh là history, mà sư nói là cái này là cái câu chuyện về cuộc đời của sư ạ. So it is history how I became a Buddhist, and how I became a Buddhist monk, and how I introduced Buddhism to Africa. That's what I want to talk about. Three things, and my current work. Dạ, và sư hôm nay sư sẽ nói về cuộc đời của sư, làm thế nào sư tìm đến Phật pháp và xuất gia và đem cái giáo pháp về bên xứ châu Phi của sư ạ. Yeah, so we start with how I became a Buddhist. Dạ, bây giờ mình bắt đầu là sư sẽ kể cho chúng ta nghe làm thế nào để sư trở thành một Phật tử. Born as a Roman Catholic, very staunch Catholic tradition. So I was in a boarding schools. Nobody told me about Buddhism, that there's even Buddhism as a religion. So I had no clue about Buddhism at all until I was 23 years, and I got to know about Gautama. That's all what I knew about Buddhism, Gautama. I didn't know that there's even Gautama as a Buddha. I just knew only one word. By age of 23, I knew only one word, but I think now I know more than one word. Dạ, và sư nói rằng là sư sanh vào một gia đình đạo Thiên Chúa giáo, cho nên là sư cũng chưa bao giờ nghe nói về đạo Phật, và từ lúc nhỏ thì cũng không có ai nói cho sư biết về đạo Phật. Sư không có biết gì hết về đạo Phật, và cũng như một cái chữ là Gautama là Đức Bổn Sư thì sư cũng chưa bao giờ được nghe qua. So my vocabulary about Buddhism has increased since then. I know a little bit more than Gautama now. Dạ, và bây giờ thì sư có biết nhiều về Đức Bổn Sư của mình, Gautama. Yeah, actually, it's very strange in a way how somebody got to know only one word in Buddhism, Gautama. Now I know a little bit more. It's very humbling for me. Very humbling. Yeah. Và sư nói là rất là khiêm tốn để cho sư biết được về cuộc đời của Đức Bổn Sư và biết thêm về Ngài ạ. So I think all of you here in the audience know more words in Buddhism than myself. When I was 23 years, I believe all knew more than me. Dạ, sư nói là chắc có lẽ là mình là biết nhiều hơn sư về Đức Phật. So now I had the opportunity to go to India as an exchange student from Uganda in 1990. I went to India to study business. That's the reason why I went to India, to study business. A degree in Buddhism, in business. And when I went to India, I found the monks from Thailand. Those are the ones who told me about Buddhism actually. Yeah, what year did you go to India? 1990. 1990. Yeah. Vào năm 1990 thì sư được du học qua bên xứ Ấn Độ. Thì vào lúc đó là sư đi học cái ngành kinh tế, và làm lúc này thì trong thời gian học ở đó thì sư gặp được các vị tăng từ bên Thái Lan, cho nên là từ những vị tăng này họ đã chỉ cho sư thêm, dạy cho sư thêm về Đức Phật và đạo Phật nói chung ạ. So now my vocabulary is increasing now from Gautama to Buddhist monks. Two words. Dạ, và lúc này thì sư cũng học được thêm ngoài cái từ là Gautama là Bổn Sư, Đức Bổn Sư của mình thì sư được học thêm là có một
có những người được gọi là một vị tăng, tỳ kheo. So we became very good friends with those monks. They took me to a Buddhist temple and they told me this is a Buddha statue. First time to say Buddha statue. 3 words now. Buddha statue. Và vào lúc đó là sư được người ta dẫn đến chùa, thì lúc đó là mới thấy được tượng của Đức Bổn Sư, thì lúc đó là sư mới học được thêm một tiếng nữa là Đức Bổn Sư, rồi có các vị tăng tỳ kheo, rồi bây giờ có hình tượng Đức Phật. So these monks were very friendly and they didn't force me to study Buddhism, but they were just friendly, very generous, very good, very happy, very grateful, very compassionate. Especially they're very generous. So one time they invited me to the temple again to offer them food, and then they told me this is how to offer monks food. They have to eat fast, and you have to eat last. And later on, I waited, and they were eating good food. I said, when are they going to finish so that I can eat? I can eat. So they finished eating, and then I ate. And then later on, we went back to the university. And one time they told me, of course, I came from Hindu tradition. I was meditating there, and I was facing a red disc. Somebody introduced me to meditation, but not the monks. When I came, I told the monks, I've been meditating. They asked me, what? Which kind of meditation? I told them the meditation I was doing. They told me you should go and practice Vipassana. There's a Goenka Center in Bombay. Go and practice Vipassana. Now another 4th word in Buddhism, Vipassana. 4. Counting about 1993, only 4 words. 1993. Very busy in business, studying business. Now I know 4 words. Dạ, vào lúc đó thì vì sư cũng có qua lại với các vị tăng người Thái này, và họ rất là thương sư, cũng như là họ có lòng từ bi, cho nên họ dẫn sư đến chùa, rồi cũng chỉ dạy những cái cách như là cúng dường thực phẩm cho chư tăng, rồi họ cũng dạy sư là chư tăng dùng trước rồi mới tới Phật tử. Thì lúc đó nhiều khi sư ngồi đó, sư nghĩ là trời, đồ ăn ngon quá mà các vị tăng này không biết ăn chừng nào mới xong để có dịp rồi tới sư ăn nữa. Tại lúc đó sư là người thường ở ngoài thôi, cho nên là chưa tới lượt của sư ăn. Thì khi trở về trường đại học thì cũng có những người bạn quen trong đó rồi chỉ sư thiền. Thì lúc đó thì chắc là sư không có phải thiền Vipassana, không phải là thiền tứ niệm xứ. Thì khi được các chư tăng người Thái hỏi là ông thiền cái pháp môn gì, thì sư giải thích cho mấy chư tăng nghe, thì chư tăng nói ông nên thiền tứ niệm xứ đi, và tìm đến cái trung tâm của ngài Goenka để hành thiền. Thì lúc đó là sư mới biết được thêm một tiếng là tứ niệm xứ, Vipassana, thiền minh sát hoặc là thiền quán. So now at that time, as I told you, I was born as a Roman Catholic. I used to go to church every Sunday near the university, and the service was in Hindi. I didn't understand a single word in Hindi. So I just went there for God to see me that I went to the church. So that's it. The idea was for me to go to the church so that God can see me. I was not getting anything from the service. Dạ, và thường là tại vì sư đẻ ra một gia đình đạo Chúa, cho nên là chủ nhật nào thì cũng đi lễ. Mà lễ ở bên xứ Ấn thì họ trong cái nhà thờ thì họ dùng cái tiếng Hindu, tiếng Ấn, cho nên là sư không có hiểu được. Cho nên là lúc đó cũng như là vì là sanh gia đình đạo Chúa, cho nên là tuần nào cũng đi để cho Chúa thấy mặt mình thôi, chứ không hiểu gì hết à. So now they went back in a holiday. The monks went to Thailand. So I was alone. So, but the good news is that there was a foreign exchange day. I mean, a foreign culture day. I got to know Tibetan students, and they told me there's a person called Dalai Lama in northern India. So then I went to see His Holiness, the Dalai Lama. He was staying in India. He's still staying in India, in northern India. So after exams, I went to see His Holiness, the Dalai Lama. They told me you can't see him. You have to submit a passport. It will take 1 week or 2 to see him. But I was patient because I wanted to see another monk. Because the other monk got to Thailand, I was alone. So I wanted to see other monks. But so that's why I went to northern India to see His Holiness, the Dalai Lama.
But I didn't know he was a very important person. For me, I just wanted to say monk. When I reached there, I said, I want to see His Holiness the Dalai Lama. I said, you know what you want to meet? His Holiness the Dalai Lama. I said, you can't meet. You have to submit passport, you have to register, this kind of thing. Dạ, và lúc đó là những vị tăng mà sư quen ở bên Thái là họ về nước rồi, cho nên là sư cũng muốn đi gặp một vị tăng khác. Nhưng mà lúc đó thì sư cũng quen mấy cái học sinh người Tây Tạng ở trong trường học của sư. Thì những vị học sinh này, nếu ông muốn gặp một chư tăng á, thì ông có thể đến đảnh lễ Đức Đạt Lai Lạt Ma. Mà sư không có biết là sư liên lạc người ta thì để gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma là rất là khó khăn. Phải có cái passport, rồi phải cũng liên lạc cũng vài tuần rồi mới được người cha cho cái list để vô liên lạc với, gọi là để đảnh lễ ngài, rất là khó khăn. Lúc đó thì sư cũng không hiểu sao chỉ là một vị tăng mà lại khó gặp như vậy, thì sư cũng không có hiểu, sư tưởng là chỉ một vị tăng thường thôi chứ không có nghĩ là Đức Đạt Lai Lạt Ma là rất là khó gặp ạ. So about that time, I decided to become a Buddhist because after seeing the Dalai Lama and the monks, I lived with them in northern India. I saw that and even did a retreat for 12 days. I said, this is that's what I want in life, because this meditation for 12 days, I kept quiet and I felt more peaceful in the meditation. I said, this is what I like in life. So I became a Buddhist through meditation. When I meditated, I said, no, I should not go back to listen to the Hindu service and God to see me. I said, no, God no need to see me now. I've seen the Dharma, and it was just meditation, through meditation. Yeah, in fact, even when I met His Holiness the Dalai Lama, we shook hands like this. We spend more time shaking hands, and then people, after I shake hands, there were so many foreigners, 100 of them from Europe. I was the only African person. And then for them, they were just going like this, not spend time with the Dalai Lama. But when I met the Dalai Lama, we shake hands like this, looking at each other. Like we spend a lot of time talking, babbling words. And then the Western people, after I saw him, I said, what were you talking to about the Holiness, the Dalai Lama? You're supposed to receive the kata, the blessing, and go. For me, I was just enjoying his company. Yeah, so we got so much close to His Holiness, the Dalai Lama, that at one time, I asked a private audience, and I spent 6 months, and then they gave me a private audience. So I met one-on-one, but now maybe I cannot meet him because so busy. But back then, he actually scheduled an individual interview, and I went, only 3 people in his room, or living room, and then we chat with him. So that connection with His Holiness the Dalai Lama inspired me a lot, actually. Oh. Yeah. When you meditated for 12 days, who did you do the meditation with? I just want to verify. Yeah, was it with there was a him, teacher called Alex Bazin. He's called Dr. Alex Bazin. He's his translator. Now he's in Germany. He's an American from Harvard University. That time he was translating for His Holiness the Dalai Lama. He was my teacher, first teacher in 1994. He was the translator? Or? Yeah, he used to translate for His Holiness the Dalai Lama, but he's the one who introduced me to formally. He's the one who taught that retreat with other monks. I don't remember, in Toshita. But that was under the Dalai Lama guidance, or that was under It's him? a retreat. It's called Introduction to Rimram, Introduction to Graduated Path to Enlightenment. But it's all the same system. He's the Dalai Lama system, not Theravada, but the Tibetan tradition. So the 12th day, you didn't do Vipassana. You did another kind of meditation. Yes. But it's close to Vipassana because you have to watch your intention before you open the door. You have to be mindful of this. It's not called Vipassana, but it was introduction to Buddhism, but with an emphasis on meditation. And that meditation actually inspired me a lot, and I changed. I stopped not thinking that I'm a Christian. I respect Jesus, but the thing that I'm not going to any church to see God to see me, I can now sit and meditate and be happy, in other words. Yes, and then 6 months later, you got to meet the Dalai Lama. Yes, in person. Actually, it took me 6 months to apply. Every time he was overseas, until after 6 months, they sent me an invitation to go and see. I have a
private audience. Before it was public audience, Yeah. but this time, a private audience. I met him as a layman. That time I was not a monk. So vocabulary now increasing. I became a member of Tibetan society, youth society, and I've learned a lot of things like karma during the 12 days retreat. My vocabulary went very, very high. From forwards, I could not now count anymore, because those 12 days we kept on learning so many things, karma, nibbana. I knew only bananas only, but now I'm knowing about nibbana, all this kind of thing. So my vocabulary increased. Now I don't know how much I know, but not so much anyway. Dạ, dạ, và sư kể ra vào thời điểm đó thì sư được cơ duyên học 12 ngày thiền với một cái vị người Mỹ, mà lúc đó ông này cũng đi qua bên đó để giúp, có một thời gian thì ông cũng giúp thông dịch cho Đức Đạt Lai Lạt Ma, và cũng trong cái chương trình đó thì sư được hành thiền 12 ngày trong cái nhóm đó. Mặc dù lúc đó không phải là hành thiền quán hoặc là thiền tứ niệm xứ, nhưng mà cái thiền đó bên phía Đức Đạt Lai Lạt Ma thì cũng như là mình mở cửa thì mình cũng có cái chủ ý, mình niệm cái chủ ý mình muốn mở cửa, thì nó cũng giống như vậy. Và sư nói là nhờ 12 ngày đó, sau khi hành thiền đó, sư mới hiểu rằng là sư muốn thành một người Phật tử và hành thiền, chứ sư không có muốn trở lại mà đi nhà thờ mỗi chủ nhật mà không biết mình đang dự lễ mà không hiểu gì. Và cái 12 ngày đó là đánh dấu cái cuộc đời của sư, là sư muốn trở thành một người Phật tử. Và từ lúc đó, trong cái khóa thiền đó là sư hiểu nhiều hơn những cái từ ngữ mà được dùng trong Phật học, cũng như là nói về nghiệp. Sư học thêm được chữ nghiệp, và sư nói là tiếng Anh thì sư chỉ biết là chữ banana là trái chuối, mà bây giờ là sư biết được là nibbana là niết bàn, và sư còn học được nhiều cái từ nữa trong cái khóa thiền 12 ngày đó. Và do cái nhân duyên đó cho nên là sau cái khóa thiền đó thì sư muốn làm một người Phật tử, và để gặp cái Đức Đạt Lai Lạt Ma thì sư phải làm hẹn tới 6 tháng mới gặp được ngài. Thì trong lúc đó khi gặp ngài thì cả một buổi nói chuyện là sư thấy rất là thích thú, và khi bắt tay Đức Đạt Lai Lạt Ma và người ta nhìn vào, người ta nghĩ là ô, sao lúc nào sư cũng bắt tay Đức Đạt Lai Lạt Ma. Thường là lên là người ta Đức Đạt Lai Lạt Ma là chỉ là rải nước là xong rồi, nhưng mà sư ngồi nói chuyện với Đức Đạt Lai Lạt Ma là lúc đó là chỉ có 3 người trong phòng, cho nên là sư có thể nói chuyện rất là thân cận với Đức Đạt Lai Lạt Ma vào thời đó. Now, in short, the reason why I became a Buddhist is that during that retreat, I learned that you can go to the final goal, which is Nibbana. Before I knew that you go to heaven. But when I attended the retreat, they said, no, heaven is a signpost. You have to keep going until Nibbana, which is the ultimate goal. I said, wow, that's good. I have to go to Nibbana. I don't know. So, yeah, heaven, they told me before I knew about heaven. I didn't know about Nibbana. When I attended my first Buddhist retreat, they told me the ultimate goal is called final liberation, called Nibbana. I said, wow, I found something new. I can go via heaven. I can stop over in heaven, continue on until final Nibbana. That's why I became a Buddhist. Dạ, là lúc đó là sư trong cái khóa thiền đó là sư cũng học được là cái mục tiêu cuối cùng của một người Phật tử là đi đến Niết Bàn. Thì là đối với đạo Chúa thì mục tiêu là lên được thiên đàng là hết rồi, còn Niết Bàn thì vẫn tiếp tục, cho nên là sư nói tốt quá, sư tiếp tục, sư muốn đi đến Niết Bàn ạ. Now, I'm still working on it. Work in progress. It's still work in progress. Now, how I became a Buddhist monk is a different story. Yeah, how I became a Buddhist monk is the second part of my talk. Dạ, là cái khúc đầu sư nói để làm một người Phật tử thì sau cái khóa thiền 12 ngày đó là nó đánh dấu là sư muốn, lúc đó sư khẳng định là sư muốn thành một người Phật tử. Rồi bây giờ sư sẽ kể cho quý vị nghe là làm thế nào để sư trở thành một vị sư. Now I would stay in India, continue to study, engage in Buddhism, getting to read books at the library,
and then I left India. I want to see where His Holiness come from, the Dalai Lama, because we're good friends now. I want to know what is country. I want to learn exactly how these people are so generous and very kind and compassionate. So I made my way to Tibet. From India, I went through Nepal. I went to Tibet. I lived there for 1 month and a half, and I made good friends, the High Lamas, oracles, very good. So I increased my friends, you know. Yeah. So now at that time I consider myself as a Tibetan Buddhist, non-Theravada Buddhist. Though the Theravada monks introduced me, I saw them, but actually I connected more to the Tibetan Buddhist. And then I lived in Tibet. After that, I came back to Nepal, then finally to Thailand. I went to Thailand. I learned how to do scuba diving. That time I'm a Buddhist, not a Buddhist monk, but a Buddhist. I lived in Thailand for 2 years. And after that, 7 years altogether. I've not done business completely. I stopped business and start Buddhism. So the degree from Buddhism, that I was getting from Buddhism, I mean, business, I think that is not going to help me in my life. What I want to do is to meditate and become a Buddhist basically. So I switched, in other words, my desire to be a businessman to become a Buddhist man. So you never graduated, Bhante? I left 1 year and I just gave up. Well, after 1 year only? 2 years, I did 2 years. years. Yeah, it was supposed to be 3 years. Once I meditate, I said, this business is not going to help me. So because that time I'm looking at my mind, I know that I'm going to rely on my mind. So I start become meditation teacher. I mean, meditation student. I start meditating in Thailand and get a job just to live in the country. So because of expenses, I learned how to be an instructor. I get my license. So now, long story short, I left Asia after 7 years, returned to Uganda. At that time, all my parents were so disappointed. I had a shaved head. I was doing yoga, meditation. I have Buddhist books. They say, throw these books. You should have a Bible. Where is your Bible? So I don't have one. They say you should ban all those books. So then I was very disappointing to my parents because I was they expected a briefcase full of money, 7 years in Asia doing business. They expected a lot from me, but I had nothing. Only I had Buddhist books and scuba gears for scuba diving. Only 2 things I had in my suitcase. Scuba diving. Wow. In Thailand. Yeah. Very disappointing from their side. Me, very happy. Them, disappointed. No money, but very happy. Yes, when I returned home, I was very happy, but no money. For them, they wanted money and Bible too. Money and Bible, 2 things they needed. Me, I didn't have any of those things. Very disappointing. Dạ, và sư nói là lúc đó sư đang ở Ấn Độ và sư lúc đó là sư rất là thích là người Phật tử, cho nên sư thích tìm hiểu về đạo Phật, cho nên sư bắt đầu đọc sách về Đức Phật, về đạo Phật. Và sư mới nghĩ lại là lúc đó là sư quen ngài Đạt Đai Lạt Ma và sư nghĩ là làm thế nào con người này có được lòng từ bi như vậy, cho nên là sư muốn tìm hiểu Đức Đạt Đai Lạt Ma từ đâu đến và học được cái gì mà ngài thật là từ bi. Cho nên là sư mới đi trở về thăm ở bên Tây Tạng, và sư ở bên Tây Tạng thì lúc đó là sư cảm thấy rất là quen thuộc, thân thuộc với những cái vị sư Tây Tạng. Lúc đó sư cũng không biết về những vị sư Nguyên Thủy như bây giờ. Lúc đó thì sư chỉ biết các vị sư Tây Tạng thôi. Rồi sau đó sư mới bắt đầu sư tìm hiểu thêm và sư bắt đầu sư qua bên Thái Lan, sư ở 3 năm. Trong thời gian này thì sư dạy người ta đi bơi và lặn để kiếm tiền sống và học hỏi thêm về giáo pháp. Và tổng cộng thời gian sư ở bên nước châu Á này là 7 năm. Thì đáng lẽ gia đình của sư gửi sư qua bên Ấn Độ học là để học về kinh tế.
Nhưng mà cuối cùng thì sau 2 năm đại học, sư bỏ cái ngành kinh tế và sư theo đuổi cái tìm hiểu về đạo Phật. Bởi vì sau cái khóa thiền 12 ngày ấn tượng đó, sư nghĩ rằng cái bằng cấp kinh tế không thể nào giúp cho cuộc đời của sư được. Và cái mà sư muốn học đó là tâm của mình. Cho nên sư bắt đầu hành thiền. Và sau 7 năm ở nước châu Á bên Thái Lan, Ấn Độ cũng như là Tây Tạng, sư trở về Phi Châu, Uganda của sư. Thì lúc đó cha mẹ của sư rất là thất vọng, là bởi vì khi gửi con mình đi thì hy vọng khi con mình về là có được cái bằng cấp kinh tế và tiền bạc đầy vali. Nhưng mà khi mở vali của sư ra thì chỉ có những kinh sách của đạo Phật và những cái dụng cụ để dạy bơi mà lúc ở bên Thái Lan sư làm để chỉ người ta dạy người ta đi lặn đó để kiếm tiền sống. Thì trong cái vali của sư chỉ vỏn vẹn là sách với lại những dụng cụ đó. Cho nên cha mẹ của sư rất là thất vọng và hỏi sư là những cái kinh thánh, kinh Chúa gì đâu hết rồi. Thì sư nói là không còn nữa. Và lúc đó là sư cũng đã cạo đầu và bắt đầu đọc rất là nhiều sách. Cho nên là cha mẹ của sư rất là thất vọng. Bởi vì sư đã bỏ nghề, chuyển nghề từ kinh tế thành là đạo Phật ạ. Actually, at that time, it was very hard in my life to be in Uganda because I was disillusioned. I'm a Buddhist. There's no Buddhist teacher in Uganda. I'm a scuba diving instructor. There is no place to teach diving. Because we have Lake Victoria has a lot of crocodiles and hippos. So I was very useless in that country. No meditation temple, and I like to be a Buddhist, learn more things. So I gave up being in Uganda, and then I left Uganda. My friend told me that you can meditate in USA for 3 months. I say, wow, 3 months meditation? I've done 12 days. I say, I want to do that. But in Uganda and getting a visa to USA, it was almost impossible to think about it. So finally, I went to South America for 1 year with friends. And so I thought that I would fit very well maybe in other country, but not Uganda, because no Buddhist people there, no community, no Buddhist people in Uganda. How can I stay in Uganda with only one Buddhist there? And no meditation teacher, nothing, I meditate alone. So I left Uganda because I could not fit in Uganda. Yes. How long after did you come back that you left Uganda? In 1997, I came back to Uganda. So I stayed there in 1998. Just shortly after. Shortly, 1 year. I found out I could not fit within that time. Yeah. It was less than a year. I stayed there, but tried to fit in, but I could not fit. Then I left. Did you say you try to go to South America? Then I left. You left? I left in 1998. 1998. I went to Brazil, Chile, and Bolivia for 1 year. I had some friends that I met when I was in India and overseas. Yeah. Và sư nói là lúc đó ở Uganda thì chỉ có một mình sư là trong cái dòng quen biết của sư, và cả nước của sư thì sư không có biết chỗ nào là không có một cái chùa, cũng không có một người Phật tử để mà sư chia sẻ hoặc là học hỏi. Cho nên là sư về đó vỏn vẹn chỉ có 1 năm rồi sư tìm những nơi khác để sư đến, bởi vì sư muốn học hỏi thêm về đạo Phật, mà ở Uganda thì không có gì hết, không có chùa, không có thiền viện. Mà bạn của sư nói là mình có thể đi thiền ở bên Mỹ là được 3 tháng, nhưng mà lúc đó mà từ ở Uganda mà qua Mỹ là không phải là một chuyện dễ, cho nên là sư không có nghĩ tới, không dám nghĩ tới. Cho nên là sư sau 1 năm ở Uganda, sư bắt buộc phải đi, bởi vì cái lòng ham muốn học hỏi giáo pháp của sư. Thì sư tìm đến những cái nước khác như là Brazil, Chile để sư tìm hiểu thêm về đạo Phật. Yeah, so then come 1999, I got a visa to come to the United States. And when I went to ask the visa, they asked me, what are you going to do in the USA? I told them I'm going to meditate. They said, meditation? I remember I was in Brazil, the Chinese girl told me, you can meditate here. You don't need to go to USA. I told, no, this is a training for 3 months at IMS and all these things. She could not believe me that I'm going to meditate. Then I went back to Chile. I told the man that I didn't get a visa and I need to go to meditate in USA. And the guy was scuba diver. He already done scuba diving.
The one who is interviewing me, he done scuba diving. So we start talking about scuba diving, about experience about diving. For 15 minutes, we talk about diving. And he's the one who's interviewing me to come to America. And then he said, oh, time is running out. Oh, yes. What are you going to do in USA? I'm going to meditate. He asked me, have you meditated before? I said, yes. I spent time in India meditating. I saw the Dalai Lama. Welcome to United States. These people are so busy in Brazil. So I came here. So it's amazing. He was telling the people in Brazil that these people are so busy. They don't look at your application. For me, he just gave me a visa like this. Talk about devas. He didn't ask me bank statement. He doesn't ask me these papers. He said, welcome to United States. So because you guys know each other driving? No, I never know, but we connected. We connected. Okay. Yeah, he knew about meditation and he knew about scuba diving. The interviewer The interviewer, we spent 15 minutes talking just about this thing. about diving. Diving. Karma. Karma. Talk about karma. So I came to United States and then I remember reaching Newark. And Newark, they say, why do you get a visa in Chile? You should go to Uganda. I say, wow, this story is not yet ended. So then I explained them that if I go to Uganda, I'm going to miss my course for 3 months. He said, okay, welcome. So I came to USA just for meditation for 3 months and go back. That's it. That's how I meditated. And from that meditation for 3 months, that did it. That's why I became a monk. Because after 3 months, I didn't like anything. I didn't like scuba diving. I didn't want anything, but I just want to become a monk. Well, did you have to be invited by IMS at that time? Of course, I had to come? register. Oh. I had to register. You Registration. have to register. First. Yeah, register and they Oh. admit you. You pay money, Mm. and then I meditated for 3 months. After 3 months, my mind I start thinking about life. Basically, I had enough time to think about life for 3 months. What's the best thing you can do in life? So that helped me to figure out how to live my life. That time I was not sure what to do. So that's the 3 months in 1999 helped me a lot. Yeah, there was a lot of dukkha also during that retreat. Sitting there, I'm telling you, it's not sukha. For 3 months, you get all the pain, all emotional pain, physical pain. You go through all it. Was it a Mahasi tradition? Of back course, then? of course. And that's how I got to know the Seattles, Saido Pandita and all these things, all Burmese Seattles. I got to know from them there. I didn't know that even you can become a monk in USA. Me, from the airport, I went to the cushion to meditate. I didn't know anything about USA. Now, during the 3 months, my vocabulary will go out of the window, over the roof. Can you imagine those 3 months listening to Dhamma talks from all these wonderful teachers, Sharon Salzberg, Joseph Goldenstein, and then you hear about Munindra, you hear about Sayadaw Chipapanyo, you hear about these things. So, because all these teachers teach in those areas back then, Sayadaw Chipapanyo used to teach there, Sayadaw. Then Who was the teacher at that time when you did your 3 months retreat, Bhante? many teachers. Joseph Goldenstein was my Joseph teacher. Goldstein was one of them. Was my teacher. Yes, and at that time. Okay. Yeah, so I was really, I hope I didn't get spiritual indigestion. There we just listen to Dhamma, meditate, listen to the Dhamma, and the vocabulary shoot up, skyrocketed. From forwards, I don't know that time after 3 months. Yeah. Và sư nói là vào năm 1999 thì sư được cái visa để được qua Mỹ hành thiền 3 tháng ở tại trung tâm IMS. Và lúc đó thì sư đi interview thì ở bên Brazil thì cái người interview của sư là cũng hên là cũng có những cái sự chia sẻ quen nhau, cho nên là sư 15 phút interview thì người đó chỉ hỏi sư về cái cách bơi lội và cách lặn, là bởi vì biết sư đã từng dạy cho những người này, cho nên là 15 phút trôi qua thì ông ta chỉ hỏi một câu thôi là ông đi qua Mỹ để làm gì, thì sư nói là đi thiền, thì ông ta cũng không ngờ là sư đi qua Mỹ để hành thiền 3 tháng và ông ta chấp thuận ngay.
Và sư nói khi qua trung tâm IMS thì sư hành thiền 3 tháng. Thì 3 tháng này là sư suy nghĩ về cuộc đời của sư và sư biết sư muốn gì. Lúc đó sư biết là sư không còn có ham muốn ở ngoài sống thế gian ngoài thế tục nữa. Cho nên sau 3 tháng này là trong khi hành thiền, sư nói cũng rất là nhiều khó khăn và rất là nhiều dukkha là khổ trong khóa thiền. Nhưng mà sư nói là sau cái khóa thiền đó thì nó đánh dấu là sư muốn rời bỏ cái cuộc đời thế tục. Và vào lúc này sư nói là ở trong cái trung tâm IMS này thì có những vị thiền sư rất là lỗi lạc mà sư cũng được biết đến, như là ngài Upandita, ngài thiền sư Kipapanyo Kim Triệu của mình, cũng như là các vị thiền sư Joseph Goldstein. Thì ngài Joseph Goldstein cũng là một trong những vị hướng dẫn thiền trong cái khóa thiền 3 tháng sư được dự IMS vào thời đó. So after I finished 3 months there at IMS, I was a layman. They wanted somebody to work in the front office as a retreat manager. So I worked there in the front office. I got to know all meditation teachers in America. All people, teachers from Switzerland, all meditation teachers got to know there because I was the retreat manager, and I worked there in the front office. After that, while I was working in the front office, they told me there's a center is called Tathagata Meditation there. But the center is very small, but people have big hearts. And they say most of it is supported by Vietnamese people. But the man told me you should go there if you want to become a monk. So now I told Joseph Goldenstein that I want to become a monk, and I didn't have any money. He gave me some money to fly here, Joseph Goldenstein, to buy the ticket. So I came here. I found the center very small, but the people, they told me they have a big heart. I'm here to see them. They told me the people there in TMC, Tathagata Meditation Center, they have a big heart. But the center is so small. In fact, I was given a room, is a cell. They used to be called cell, like a prison cells, very small like this. I said, oh, they told me the smaller center. Then I went to Seattle, it's called Bellini Seattle, Bamismo. I told him I want to become a monk. He looked at me like this. He could not believe this African man telling him to become a monk. He told me, have you meditated? I said, I've been meditating. He said, no. Where did you meditate? I said, at IMS. Because of English, he didn't understand very well. He said, no, sit there and meditate. 3 months, 1 month, 2 months, Vietnamese people, they were meditating. Me, I was not, they were being ordained, the staff. But for me, no, you should practice meditation. So I practiced meditation 1 month, 2 months, 3 months. I report to him all the time. He said, try hard, try hard. So I kept on being in a center for only one yogi in that TMC. Only one yogi all the time apart from a weekend. So that place means very meaningful for me because that's where I train meditation. But every time the teacher was saying, try hard. Every time I report my meditation, he doesn't say, oh, good, you good. No. He said, try hard, try hard, try hard. Every time, try hard. I don't know when I should stop trying hard. So anyway, I kept on meditating. At that time, I stayed with Sayadaw Silananda and another monk. So I stayed there for a long time at TMC. That's where I became a monk because sometimes they ask me, what's more important, to become a Buddhist monk or to be a meditator? I start thinking about it. Yeah, so they ask me this question. Then I say, I want to become a monk. Like this. So I was really, when I left IMS in Massachusetts, I really want to become a monk because I decided after 3 months. But the teacher here is not ordaining me. And my sponsor, they are Vietnamese, Samaditi, and I don't know, they are Vietnamese people, they supported me. They gave me a ticket to go to Burma after ordination, but I was not ordaining. Yeah, Sukhavata and Samadita, they were Vietnamese couple who supported me to become the first ordination. They gave me a ticket to go to Burma and meditate there, but no ordination. The teacher could not ordain me. He thinks that I don't know how to meditate, the Burmese teacher. Yeah, so, but I became a monk there. Let me rewind a bit. Forward a bit. So I became a monk there. And then the second time I get second ordination in 2002. I'm going to rewind, the time is running out. So I became a monk, and 2003,
I went to Canada to see Sayadaw Agasami. Agasami Sayadaw, every time he comes here, please, let's go for Pindapat. So before even I learned to put my robes properly, he told me, no problem. So then he took me to the Vietnamese market. We get food. Every time he would come from Canada, where is Buddha Rakita? Then I would escort him, get food, and we get friends with Sayadaw Agasami. I went to Canada to visit him, and I met the CLA. And then 2004, I traveled with Sayadaw Chipapanyo with 60 Vietnamese people to go to India and visit these places, Buddha places. And when I visit Buddha places with Sayadaw Chipapanyo, I was so inspired by the temples and all. And then I say, I must really start a temple in Uganda. Before that, I planted that seed when I saw His Holiness the Dalai Lama in 1995. I told him I want to start a temple in Uganda. So already the seed was there, but I had no friends. Though the Dalai Lama told me, you get friends. And you can start a temple in Uganda, but first get friends. So now I'm friends with Sayadaw Chipapanyo, the monks here. So the people at TMC, they collected some money. And the Vietnamese group, they collected some money, and I started the center in Uganda. So that's how the third part of my story is actually his story is how I started Buddhism in Uganda. Then come 2005, I started the temple in Uganda, but with the help of Vietnamese people here at TMC and Sayadaw Agasami. I went to Canada, and then also later on Sayadaw Chipapanyo helped me to start a temple, contributed. And because that time I used to go to Washington Buddhist Vihara, and there is what you call Sayadaw Chipapanyo stayed in a place called Jetavana. I stayed with him actually in the Jetavana. So every time I say I'm going to Uganda, his devotees will give some money like this. So that's how I started Buddhism in Uganda in 2005. So, Sadhu. yes. Bante, I just want to clarify, you ordained in 2002? 2001, first time. 2001, first time. And then I went and become, I had some few things to do in West Virginia. I disrobed and put on white. And then again, 2002, when I finished everything. Because I wanted to ordain so badly, but there was unfinished business. Okay. And then when I cannot do them. So then Sayadaw was going to Singapore, and another monk was going to UK. So I put it down the rope. I became 8%. And then later on, 2002, I came to ordain permanently since then, 2002. So it was 2 ordinations. Oh, also at TMC? Yeah, at TMC. This is my spiritual home. Oh. Yeah, I came back. How long did you work at IMS before you left? I worked about 6 months. Oh, 6 months. Yeah. 6, actually 7, because then I left. Yeah. Yeah. Dạ, và sư nói rằng là sau khi hành thiền ở IMS, trung tâm IMS được 3 tháng thì lúc đó là sư biết là sư muốn xuất gia, và sau đó thì sư làm việc khoảng 6 tháng ở cái trung tâm IMS này ở trong văn phòng. Thì khi làm việc ở trong văn phòng thì sư được biết đến nhiều vị thầy lõi lạc khác ở trung tâm IMS này. Nhưng mà ở đó thì sư không có xuất gia được là bởi vì đây là những cái cư sĩ, cho nên là không phải là một cái chùa, không có các vị tăng cho sư xuất gia, cho nên lúc đó ngài Joseph Constant mới nói sư thôi đi qua bên Thiền viện Như Lai, mặc dầu là một cái chỗ nhỏ nhưng mà người ta có trái tim to, lớn, rất tốt, cho nên là ông cứ qua thử trung tâm Như Lai. Thì lúc đó là ngài Joseph Constant cho tiền sư để mua vé máy bay bay qua bên Cali này để đến trung tâm ở Như Lai Thiền viện. Và lúc đó thì ở đó thì là ngài Bi-Linh lúc đó đang ở Như Lai Thiền viện và được thực tập với sự chỉ dạy của sư Bi-Linh, thì sư thiền từ 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, rồi nhiều khi gần sư nói thời gian mà sư đó thiền là tổng cộng cũng phải hơn 1 năm, và sư nói đôi khi chỉ có một mình sư là thiền sinh lúc đó, ngoại trừ vào những ngày cuối tuần thì có người khác. Nhưng mà mỗi lần trình pháp thì sư Bi-Linh có nói là cố gắng đi, tại vì sư Bi-Linh cũng không có nghĩ là một người phi châu như sư lại thật sự muốn xuất gia, cho nên là sư Bi-Linh rất là mong muốn sư học hỏi cách hành thiền trước khi xuất gia. Và mỗi lần trình pháp thì sư Bi-Linh cứ nói là cố gắng nữa đi, cố gắng nữa đi. Thì lúc đó là sư rất là tích cực hành thiền, và
Sư Bi Linh và các vị sư khác cũng hỏi sư là cái gì là quan trọng, là một vị tăng quan trọng hay là một người thực tập hành thiền là quan trọng. Thì cuối cùng sư trong lòng sư thật sự muốn xuất gia và hành thiền. Và lúc đó cuối cùng sư cũng được thọ giới xuất gia vào năm 2001. Nhưng mà vì có những công chuyện dang dở chưa có xong cho nên là xuất gia rồi sư xả y. Nhưng mà sư trở lại vào năm 2002 cũng tại trung tâm ở Như Lai Thiền Viện. Sư được xuất gia. Và Bante, did you ordain under Sayadaw U Silananda? Yes. Dạ. Và vào thời TMC. Dạ. Và thời đó là cái người cho giới và thọ kỳ tỳ kheo cho sư đó là ngài U Silananda ở Như Lai Thiền Viện vào thời đó. Và vào năm 2003 thì sư nói là sư cũng có qua Canada, cũng thăm những trung tâm thiền của sư Khánh Hỷ bên đó. Và vào năm 2004 thì sư cũng có did you go to India with Bante Khipa-Banyo in 2004? Yes, India, Nepal. Yeah. Then With maybe 60, Duyên... 60, Oh, so you met 60, him. 60 Vietnam, not that Or time. maybe another trip. That was 2000. I remember I missed that trip with Sayadaw Khipa-Banyo in 2004. Yes, that Yeah. trip. Yeah, that trip. Yeah. Vào năm 2004 thì sư có qua bên đi Ấn Độ với lại ngài Kim Triệu, và vào 2005 thì sư dựng được cái trung tâm Uganda Buddhist Center ở bên Phi Châu của sư, nhờ sự giúp đỡ thứ nhất là những người Phật tử Việt Nam từ Như Lai Thiền Viện cũng gửi tịnh tài cho sư, và thứ hai là từ sư Khánh Hỷ cũng giúp cho sư số tiền để xây dựng cái trung tâm ở bên Phi Châu, xứ sở của sư. Và vị thứ ba đó là ngài Khipa-Banyo Kim Triệu cũng đã giúp cho sư xây dựng được cái chùa đầu tiên Phật giáo Nguyên Thủy ở bên Phi Châu bên đó, là nhờ ba vị này. Ba trung tâm này là ngài Kim Triệu, ngài sư Khánh Hỷ và những Phật tử ở Như Lai Thiền Viện đóng góp. Và mỗi lần mà gặp sư Khánh Hỷ thì sư kể câu chuyện là sư Khánh Hỷ cũng hay dắt sư đi bát ở ngoài những cái chợ gần khu này, cho nên là đối với sư là khu này cũng như là một cái ngôi nhà tâm linh mà sư được trở về hôm nay ạ. Once I became a monk, I'm about to finish. Let me round up. Once I became a monk, I stayed at TMC, but because of vegetarian food, I mean, there was a nun who prepared vegetarian food because I have allergies to red meat. So the nun left, start do Goenka retreats. So I had to ask my teacher that, can I go to another monastery in West Virginia? So that's how I left TMC, because of the food. Because when the food was provided, sometimes there's pork and they could not eat it. So then Vietnamese nun who was preparing vegetarian food for me, also she left. So I had to leave lovely TMC. That's the reason I left TMC, went to Bhavana Society, trained by Bante Gunaratana. And the Bante Gunaratana he was getting old. He told me start teaching Brazil and all things. So now, Bante Gunaratana is from Bhavana Society in West Virginia. So he actually a very wonderful monk who was approved by Sayadaw Usilananda to be my teacher. So when I studied with him, there was a lot of challenges because he was telling me to go to teach here, his advanced students. And now I start to see, wow, I know little Dhamma. My vocabulary is not enough. And when I start the work in Africa, it's a lot of work to do in Africa. I felt that I missed something. So I went back to school. This time not to start a business, this time to study Buddhism. So I went to the university in Sri Lanka and I did my bachelor's degree in Buddhism. Wow, my vocabulary now is increasing. I want to increase my vocabulary. I went to do my master's in Buddhism at the University of Peradeniya, and then PhD again in Sri Lanka. I was about to finish my PhD, but COVID came. And now about that time, I was invited to be a visiting professor at the Columbia University, where I'm still teaching there, with a little vocabulary. 4 words, increased a bit. Then I'm teaching there in the Union Theological Seminary.
I teach meditation there. I teach Buddhism. Even Thursday, every Thursday I teach there. And I teach at IMS every year. And I teach Spirit Rock. That's why I came to teach at Spirit Rock for 1 month. A little vocabulary has increased, very slowly but slowly. Now, when I came, they told me today to give a talk about my story. I said, my story is so big, but I can summarize it like that now, by the blessing of the Buddha, Dhamma, and Sangha, I know more words in Buddhism. And I share what I know with the students. My students all are master students. They're taking master degree in divinity. So I share a little bit I know with them. And during this retreat, whenever I come to USA, I really enjoy doing retreats, because through retreats, I got inspired to become a Buddhist. I got inspired to become a Buddhist monk. And now when I went to Uganda, my mother wanted to become a Buddhist. My mother said, Buddhism, okay, you take 5 precepts. I gave 5 precepts. She said, already I know this one. It's easy to become a Buddhist. So she became a Buddhist. And now she said, okay, I want to become a nun. I say, you cannot become a nun, my mother. You are getting old. You need to shave your hair. You don't eat in the evening. She said, what do you mean? You are my son. You don't eat in the evening. I was like, I cannot eat in the evening, no problem. So she became a nun, and now the center is growing. Currently, we have I've started what we call a Buddhist school, Buddhist primary school this year. I have people like Duyen came, and with the Venerable Ratanaguna, we established a compassion orphanage. We have children coming, like 20 of them eating food. So the center is growing slowly. My idea is that I introduce Buddhism to Africa with an African flavor. Right? And now then we have a preschool, we have a primary school. I want to start even a high school, so that we spread Buddhism in Africa, because Buddhism in Africa is still at infant stage. It needs some kind of booster, having a Buddhist booster shot. So that in this year, at least in a few years, Buddhism should grow in Africa like mushrooms. Thank you very much for listening to me. And there's more to talk about my work in Uganda, but you come and see for yourself. I will invite you to Uganda. Thank you very much. Yeah, come on. Come. Dạ, con tóm tắt lại là sư nói là lúc thời đó sư ở trung tâm thiền Như Lai Thiền Viện, thì do cái khó khăn về thực phẩm là thường là sư dùng đại đa số là chay, cho nên lúc đó một người nấu chay ở bên đó họ phải đi thiền ở nơi khác, cho nên là về thực phẩm ăn uống cũng hơi khó khăn, cho nên lúc đó là sư phải rời Thiền Viện Như Lai. Và sau đó một thời gian thì sư qua bên Sri Lanka để bắt đầu học 4 năm về Phật học, và tiếp tục cái bằng PhD tiến sĩ về Phật học. Thì vào lúc đó thì Covid nó bị bùng nổ, cho nên là sư xong cái bằng 4 năm mà chưa xong cái bằng tiến sĩ của sư về Phật học. Sư muốn đi học thêm là bởi vì những cái trung tâm như là Đại học Columbia hoặc là IMS, Spirit Rock đều mời sư dạy thiền, và hiện nay sư vẫn đang dạy thường xuyên cho Đại học Columbia cũng như trung tâm IMS hàng năm và Spirit Rock hàng năm. Sư đều bay qua đây để dạy thiền, cho nên là sư cũng muốn về pháp học pháp hành, sư cũng muốn học cả hai, cho nên là sư cố gắng lấy cho xong cái bằng tiến sĩ. Mà bởi vì Covid cho nên là sư chưa có xong được cái bằng tiến sĩ của mình ở bên Tích Lan. Và nhờ ơn Tam Bảo, sư nói là bây giờ sư biết thêm về Đức Phật, về đạo Phật, về những từ ngữ trong Phật học, và với cái kiến thức của sư, cho nên sư muốn chia sẻ đến học sinh của sư. Và trở về với cái trung tâm ở bên Phi Châu của sư, thì sư cũng phát triển Phật giáo bằng cách là xây dựng nên một cái trung tâm thiền, trung tâm Uganda Buddhist Meditation Center. Và bây giờ là mẹ của sư cũng phát tâm để mới đầu thì giữ 5 giới, sau đó là mẹ của sư cũng muốn xuất gia, cho nên là bà mẹ của sư cũng trở thành một vị ni ở bên đó, tu nữ. Và trung tâm Uganda Buddhist Meditation Center or Buddhist Center hiện giờ là sư cũng truyền bá
Pháp bằng cách là dạy học cho các em cũng như cô nhi, cũng như là các em từ các lứa tuổi từ lớp 1, you said even first grade to high school. Do you have students? Already I do a preschool. Preschool. Now I have primary school. Now in future, Yeah. I want to start Yeah. next year high school. High school next year. Whereby it reaches up senior 6 before the university. I want to start like this. Yeah, yeah. Plans are underway so that they can we spread Buddhism starting from Uganda and spread the whole Africa. That's I want to live long enough to see Buddhism well established in African continent because there's not enough. Yeah. Và right now, Uganda Buddhist Meditation Center is the only center in Uganda right now. Yes. What about other branches of Buddhism like Mahayana or other? In Uganda, no branches. No branches. No. Your center is the only one. In Uganda, the only for the last 15 years. For the last 15 so that years. Means if I didn't go to India and I didn't go to Tathagata, there will be zero meditation center. Zero. But now, at least something. Dạ, và sư nói rằng hiện giờ cái trung tâm Phật giáo ở bên Phi Châu của sư bây giờ là chỉ là trung tâm duy nhất, không có hệ thống Phật giáo nào ngoài cái chỗ của sư hết, cho nên là một trung tâm duy nhất ở bên Phi Châu bây giờ. Và cái nguyện vọng của sư là muốn truyền bá Phật pháp để được lan rộng ra toàn khắp cái xứ Phi Châu này, cho nên là sư đang truyền bá Phật pháp cho những đứa em cũng như từ lớp mẫu giáo cho đến cấp 1, cấp 1 và năm sau sư sẽ bắt đầu cấp 2 là những em high school, và hy vọng những cái em nhỏ này sẽ làm Phật pháp lan rộng ra khắp cả cái nước Phi Châu. Và sư nói là cũng như là mình chích cái mũi COVID booster là cái mình làm cho cái tăng cường cái hệ miễn nhiễm của mình, thì sư nói là sư tăng cường Phật pháp ở bên Phi Châu bằng cách là truyền bá giáo pháp và dạy cho các em này về đạo Phật ạ. Và sư xin cảm ơn mọi người ở đây đã cho sư một cái điều kiện để lên đây chia sẻ về cuộc đời của sư. Và sư cũng mời mình qua bên đó để thăm viếng Uganda khi mà có dịp. Cô Duyên ở đây là có đi rồi. Thank you Bante for sharing your interesting life story with us. You're welcome. Yes. Sadhu, sadhu, sadhu. Yeah, we'll pay respect to Bante. Yeah, chúng ta đảnh lễ sư. Bante, can we spend a few minutes to share merit with the recently passed devotee here? Yes, we can share the merit. Yes, Yeah. his name is Tre Bui. Tre, like T-R-E. Okay. His last name is B-U-I. Okay. So Tre Bui. Tre Bui, let us share merit. Yes. But we are going to say it in Pali language. Eh? Yeah. Okay, good. Listening to Dhamma, you get a lot of merit. Yeah. Yeah. Though this is like his story or my story, but actually it's Dhamma point in it. Yeah. So you get a lot of merit by actually listening to Dhamma, but also giving Dhamma. And also the Tre Bui, know he as one of the first member here, support the center. So we are going to share merit. Okay, well, I'm going to do it in Pali language. Yeah, bây giờ chúng ta sẽ hồi hướng bằng tiếng Bali ạ. And then you can do it in Vietnamese after that. You can do it in Vietnamese. You can do it in Vietnamese after that. Okay. We shall have merit. Akasata Jabumata Devana Gama Idika Punyatam Anmodita Chiramrakan Loka Sasana Akasata Jabumata Devana Gama Idika Punyatam Anmodita Chiramrakan Desana Akasata Jabumata Devana Gama Idika Punyatam Anmodita Chiramrakan Mampara
etavata chakamehi sampadam punya sampadam sabbe deva anumodantu sabbe buddha anumodantu sabbe satta anumodantu sabba sampatti siddhya imina punya kami nama me bala samagamo sakam samagamo tu yavani pada patiya sabbitiyo vivajjantu sabbarogo vinasatu mate bhavantantarayo Suki digayu ko bava abhivadana siri sani chavuda pachayino chattaru dhamma Wantante ayuano sukambala bhavat sabba mangala rakkantu sabba devata sabba buddhan bhavena sada soti bhavantu te bhavat sabba mangala rakkantu sabba devata sabba dhamman bhavena sada soti bhavantu te bhavat sabba mangala rakkantu sabba devata sabba sanghan bhavena sada soti bhavantu te idame nyattina hotu kanilati idame nyattina hotu sukita hotu natayo idame nyattina hotu sukita hotu nyatayo idame nyattina hotu sukita hotu nyatayo sadhu Sadhu, sadhu, you do sadhu. it in Vietnamese, okay? Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Khuyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thu đào màu, tu hành tinh tấn ngọ hầu vô. Sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin quá vãng cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, nghĩa đều đến thân bằng quyến thuộc còn tại tiền. Cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy làm mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngài vị lai. Sa thù sa thù.